Oranga Borite Abe Oranga Sharira Adi Borite Yani Bhavira Oranga Borite Abe Oranga Sharira Adi Borite Yani Bhavira Parakarunita Chande Karuna Hori Samsara Samamura Yabetu Sahane Parakarunita Chande Karuna Hori Samsara Samamura Yabetu Sahane Ishaya Chaniya Kabe Shubhave
Yeah. Translation, please. Okay, I switched on the mic. Я включил микрофон. Okay, I switched on the mic. Я включил микрофон. Okay, I think she's gone. Когда же мое тело... Давай. Oksana, she wanted to make translation. I think some connection problem. Oksana, she wanted to make translation. I think some connection problem. Acha. And I also hear my voice. I don't know why. Давайте. I also hear my voice. I don't know why. No, your voice is all right. Оксана, включай микрофон. Оксана, включай микрофон. Okay, I guess she's not there. Когда же Can you hear me? Okay, I guess she's not there. Can you hear me? Когда же мое тело? Yes, we can hear you. Oh, thank you. Please accept my humble obeisances. This is Harimati from Firm. I'm glad to be online today. Oh, Harimoini. Do you have the baby already or not yet? Not yet. Пока нет. Пока нет. Но скоро, я думаю. In September. In September. Oh, September. Oh, скоро. Okay. Давай. Скоро ли наступит тот день, когда при воспевании имени Гауранги волосы на моем теле станут дыбом, и когда глаза мои наполнятся слезами, едва я начну повторять святые имена Хари, Хари?
Когда же Луналики Нитьянанда Прабху прольет на меня милость? Когда ослабнут мои мирские желания? Когда мой ум очистится от мирских устремлений и тревог? Когда я увижу Шри Вриндаван? Когда во мне проводится страстное желание следовать за Рупой Госвами и Рагунатхой Дасом Госвами? Благодаря их наставлениям я смогу постичь божественную любовь Радхи и Кришны. Моя единственная цель — приблизиться к лотосным стопам Шри Рупы и Шри Рагунатхи. Народ Тамадас постоянно молится об этом. Jai, Narottam Thakur ki jai. Спасибо, Harimoni. Gurudev, we have a strange sound little bit. I don't know. We are studying. Gurudev, we have a strange sound little bit. I don't know why. Maybe somebody's microphone is open. No, I don't think so. Maybe it's your connection. No, I don't think so. Maybe it's your connection. No, it looks okay. Strange because I closed the double. No, it doubles up, but I closed that. Strange because disciples, they're saying in the I don't chat hear that, anything wrong. Because disciples, they're saying even I hear myself. Even I hear myself. I don't hear anything wrong. Can you please, Gurudev, reconnect? Can you please, Gurudev, reconnect? Okay, so I get out. How is it now? It's okay. Now it's okay. The sound is better? Yes, now it's okay. Okay, very good. So we're studying the offenses to the holy name from the lotus mouths of Bhaktivinoda Thakur and Haridas Thakur in the Harinama Чинтамани, the jewel of the holy name. But before anything, I want to offer my humble obeisances at the lotus feet of my spiritual master, Srila Prabhupada, Srila Govinda Maharaj, Srila Bhaktivinoda Narayan Goswami Maharaj, Srila Bhaktivinoda Madhusula Maharaj, Srimati Krishna Priya Thakurani, and all the Vaishnava devotees. Please give my slavение поклоне, пожалуйста. Please accept my humble obeisances. Мы продолжаем изучать Шри Харинама Чинтамани, который является сокровищницей всего знания. И перед тем, как начать эту лекцию, я хочу принести бесчисленные дандават пранамы у лотосных стоп моих духовных учителей. Шрила Прабхупады, Шри Шримад Бхактивиданты Нараяна Госвами Махараджа, Шрила Горгавинда Свами Махараджа, Шри Шримад Бхактивиданты Мадасун Госвами Махараджа, Шримати Кришна Приидити Тхакурани, а также у лотосных стоп всех вайшнавов и вайшнави. So the third chapter, this third offense is called disrespecting the spiritual master, disregarding the guru. Третий вид оскорбления называется принижать положение гуру. Guru avagya. Гуру равагья. Panchatatva Jaya Shirada Madha Jaina Badri Pavraj Jamuna Vaishnav. Oh, let's give glories to the Panchatattva, to Radha Madhav, Navadvip and Vrindavan, the Jamuna River and all the Vaishnavas. Now Haridas Thakur said, Lord, now with all humility, I will explain the third offense. And according to your order, I will describe in detail all the offenses which occur from disobeying the Guru. Слава, слава Шри Панчататве, слава, слава Шиши Рада Мадаве, слава, слава Навадвипе, Враджу, Ямуне и Вайшнавам. Харидас Тхакур продолжил. О Господь, выслушай же, в чем же состоит третье оскорбление святого имени,
Повинуясь твоей воле, я подробно опишу, как непочтительное отношение к гуру может стать источником всевозможных оскорблений. So, having wandered from body to body in the 8,400,000 species, or through agyata sukriti or unintentional pious activities, one gets a human body. После долгих странствий по 8,400,000 видов жизни, душа, благодаря агьята сукрити, неосознанной благочестивой деятельности, обретает, наконец, человеческое тело. So this human body is considered a very rare opportunity because only in this form can the jiva perform devotional service properly. The demigods, now they are limited to enjoying the results of their pious activities, and in the lower species, like animals, there's no capacity to understand anything, no capacity to gather knowledge. But in the human form, the human being can progress back to his constitutional position with Krishna. Therefore, if one doesn't take care to attain Krishna in this temporary body, one will simply die and obtain another body, losing the opportunity, the golden opportunity of human life. Человеческое тело – это редкая возможность для практики преданного служения, ибо полубоги слишком погружены в наслаждение, а животные и низшие формы в невежество. Однако человеческая форма жизни представляет живе возможность духовного развития. И поскольку мы находимся в человеческом теле временно, нужно воспользоваться этой возможностью и приложить максимум усилий для достижения этой высшей цели. А иначе нас ожидает смерть, а затем новое рождение. So what should an intelligent person do when he understands how rare is this body, human body, and what a golden opportunity it presents? О чем же должен думать разумный человек, когда он понимает то, что это единственная золотая возможность для того, чтобы получить этот шанс? No. We are considered to be on a small boat lost in the ocean of material existence. So anyone who knows anything about navigation knows you should put at the helm of the boat a very good pilot, someone who knows how to run the boat, someone who knows the ocean, the winds, and the directions, and who can ferry you across to where you want to go. Любой человек, он прекрасно знает, что для того, чтобы достичь своего назначения, для этого нужно обязательно, чтобы у лодки, в которой он плывет, было направление, и был человек, который будет направлять правильно эту лодку. So in Sanskrit, this is called karnadhara, one who is running the boat, holding the wheel of the boat or the helm. На санскрите это называется карнадхарна, то есть человек, который будет рулить этой лодкой и грести. So we should put who as a karnadhara or guru karnadhara. An intelligent person, he should understand, I need to fully take shelter of a spiritual master who is an expert helmsman. And this way, with Krishna's blessing, I will be able to cross over the ocean of material existence. И разумный человек, он понимает то, что наилучшим образом может занять это место – это гуру. И благодаря гуру, который будет рулевой на корабле, который пересекает океан материального существования, обратившись к нему за покровительством, человек получает удачу, и благодаря Кришне затем он продвигается на этом пути. So whatever domain we want to study, we know that we need a teacher to guide us in our studies. We cannot just become a surgeon by studying medicine and surgery. No one will accept us in the hospital to operate on people unless we have been studying under a surgeon for many years, seeing how it works and knowing perfectly the anatomy from the books and from the teachings of the teacher. Каждый человек знает, что даже в материальной реальности, если мы хотим чему-то научиться, для этого нужно обязательно, чтобы было время для этой учебы. Например, если человек хочет стать профессиональным хирургом, он вначале должен учиться, и только тогда, после учебы, он сможет стать профессионалом. So, how can one think that in the most subtle domain, the domain of consciousness and super consciousness, one doesn't need accomplished guide to come to success? И если говорить о духовной науке, которая является самая тонкая и самая возвышенная наука, как же можно говорить о том, что здесь тоже не нужен учитель? So we need the guidance of a spiritual master
no, and through his instructions on bhakti, no, we will be able to cross over the ocean. This is the importance of the guru. И важность гуру заключается в том, что благодаря принятию истинного гуру, благодаря следованию его наставлениям, мы сможем пересечь этот океан материальных страданий. So we must approach someone who is expert in the science of bhakti, someone who has himself, mastered the subject and has experience, and he can guide us as a bona fide spiritual master. То есть мы должны принять как гуру такую личность, который сам имеет непосредственно духовного учителя, а также имеет непосредственно знания для того, чтобы он мог продвинуть нас на этом пути. So, Santa Krishna Bhakta Lakshana Ye Guru Saidanya Vachane Tamri Santosha Karya Krishna Dikshalaya Yaya Samsarera Pari. One must approach a qualified spiritual master, a peaceful devotee of Krishna, with humble words and satisfy him. Then one must receive from him initiation to the Krishna mantra in order to cross over the ocean of birth and death. Вначале мы должны со смирением найти духовного учителя и приблизиться к нему терпеливо для того, чтобы получить от него необходимые наставления, для того, чтобы в дальнейшем мы смогли пересечь океан материального существования. And this way, naturally and easily, the jiva will come to Krishna consciousness. И таким образом, очень легко, естественно, джива, она придет к сознанию Кришны. But no, Krishna consciousness can degrade if one participates in speculative, debates. Therefore, one will refuse useless controversies, and adopt a sincere attitude. He will receive the mantra of the spiritual master. И только искренний ученик, который в дальнейшем не отклонится от истинного учения благодаря каким-либо диспутам и отклонениям, такой ученик, который получил мантру от истинного гуру, он будет продвигаться. Now, the idea is not to give up, a useless material logic, because the scripture says, tarka apratishta. No, material logic is not able to establish any permanent truth, because another logician with stronger arguments, he will defeat your point, and another one will come. Therefore, the Shastra says, tarka apratishta. The logic, material logic in itself is not competent to establish the truth. Шастры, они утверждают то, что сама по себе мирская логика, она не может установить абсолютную истину, потому что обязательно найдется человек, который благодаря знаниям своей логики, он перебьет аргументы другого. Поэтому шастры утверждают. In the West, the problem is that people don't really care for any authority. They just speculate and present their own philosophy. But the Vedic, tradition is very strict. No, you should accept, what is called praman, or authority, or source, or proof, for the knowledge that you are searching. Don't accept anything without any proof. But in the West, it was on TV, therefore it must be true. Or I heard it on the radio, or it's on the media, therefore, it's true. Now, in India, in Vedic culture, they accept very strict means to accept anything. These are called praman. Есть такая вещь, которая называется праман, то есть доказательство. И в отличие от Запада, на Востоке до сих пор очень строго этому следует. Почему? Потому что на Западе могут верить таким вещам, как, например, кто-то что-то сказал, или телевизору и так далее. Но в ведической культуре такой праман не подходит. So there is 10 kinds of praman, but we Vaishnavas in our line, we accept 3 of them. And even the 2, we only accept them if they are backing or if they are corroborated by the 3rd one. We accept pratyaksha, anuman, and shabda. So pratyaksha means direct perception. What we gather through our senses or through our mind. We can understand this is not limited as a praman because senses are imperfect, we make errors, we have the tendency to cheat, we are subjected to illusion. Therefore, this pratyaksha, this direct perception, if it is confirmed by the Vedas, or if it's confirming what the Vedas says, it can be accepted, otherwise not. Существует 10 видов разных праманов, но мы признаем только 3 из них.
И даже внутри этих трех мы признаем только два. Если посмотреть по такой логике, все, что связано с нашими чувствами, оно так или иначе не будет совершенным знанием, потому что мы склонны обманывать других, наши чувства несовершенны, и поэтому мы не принимаем такой вид пранамы. No. And the second one we accept is Anuman. Anuman means by deduction. For instance, the example given in the scriptures is that there is no smoke without fire. So if I see in the distance the mountain with some smoke, I can, by deduction, understand, oh, there must be a fire in the mountain. But this is also limited because I may mistake some clouds or some fog for fire and think there is fire in the mountain when there's no fire. Therefore, again, Anuman is limited and must be backed by the Vedas. Один из видов пранамы есть так называемый ануман. То есть есть такой пример. Если я вижу вдалеке горы, то, что с него сходит туман, можно сказать то, что я прав. Но опять же, мои чувства, они могут ошибаться, поэтому мы также не принимаем такой вид пранамы. And then the third one that we accept, and the main one, is Shabda. Shabda means sound, but here it means the Vedas, which were spoken by the Supreme Lord. So this is called Shabda Praman, and this is the absolute source of knowledge, absolute proof, absolute authority. Также существует так называемый шабда-браман, и это тот праман, который мы принимаем. Этот пранам, он непосредственно был произнесен Верховной Личностью Бога, поэтому мы принимаем его. No. Of course, the Western people, they hate the idea of absolute truth. Therefore, they always speculate, no, the Vedas were written at different times by different people. They have no transcendental source. They are man-made. But the Vedas themselves said, no, it is aparushaya. It is not coming from any human, conditioned soul or any demigod. It is coming directly from the breathing of the Supreme Lord. На Западе очень многие люди считают то, что Веда, она была просто выдумана или откуда-то идет непонятно откуда. Но мы знаем то, что изначально Веда была произнесена самим Верховной Личностью Бога, поэтому мы признаем этот праман. Vedas are very large. Actually, it is said in, I think, Matsya Puran, originally there is one Purana, or it is called Purana, but actually it's Yajur Veda. It is made of 1 billion verses. It is still, it was spoken by Lord Brahma. This Purana of 1 billion verses still exists on the higher planets. But it was divided by Vyas. Vyas extracted from this 1 billion verses 500,000 verses, 500,000. 100,000 is the Mahabharata, and 400,000 are the other scriptures. Изначально существует только одна Веда, и эта Веда до сих пор сохраняется на высших планетах, и она включает в себя 1 миллиард стихов, которые произнес Господь Брахма. Но для того, чтобы было легче их понимать, Вьяс, он разделил эту Веду на 4. Now, every Veda is also divided as also some supplements, not divided, as some supplements. Brahmanas, Samhitas, Aranyakas, and Upanishads. So the 4 original Vedas, they were divided into 1,130. So it means 4 times that, it means there's like 4,500 different texts, more or less. То есть есть еще такие вещи, как дополнение непосредственно к Ведам, поэтому всего их около 450 тысяч разных, которые включают в себя различные писания дополнительные. Now, with the influence of time, most of this has disappeared, and we only have a few left, a few Samhitas, a few Brahmanas, a few Aranyakas. The most what we have is Upanishads. We have 200 of them. So this represents only 6% of the original Vedic literature, which is available today. Но, к сожалению, с течением времени очень многие эти произведения, они были потеряны, поэтому то, что есть у нас сейчас, это лишь примерно 6% того, что было изначально. Among these 6%, still Puranas are of different categories. You have Puranas for people in the mode of goodness, in the mode of passion, in the mode of ignorance. For instance, the Puranas in the mode of ignorance, they establish Shiva or Devi, his wife, as the supreme authority.
the Supreme Lord. But it is said we should take shelter of the Puranas in goodness. And among all the Puranas, the most pure one is the Bhagavatam. Therefore, we accept mainly in our Gaudiya line the authority of the Bhagavatam as Amal Puran, the spotless Purana. There's nothing material in it. It is purged of everything mundane, and it is a spotless proof. We accept this as the topmost authority. Также нужно понимать то, что Пураны, они также разделяются на 3 гуны, то есть гуну невежества, гуну страсти и гуна благости. Например, в гуне невежества, как значит, высочайшее божество, верховная личность, почитается Господь Шива и его супруга Деви. Но мы изучаем в саттва-гуне, и непосредственно для нас самым главным является непосредственно Шримад Бхагаватам, который является наичистейшим. So, one who is a grihasta who follows Varnashram Dharma, you should take shelter of a qualified guru. No. Тот, кто является грихасха в Варнашрамадхарме, он должен принять прибежище истинного духовного учителя. No, Brahmanas, they are the natural leaders of all the other castes. No, but no, it depends if they are devotees of Krishna. Браманы являются лидерами всех духовных каст, но очень важно понимать, являются ли они преданными Кришны. So one can say that no, a Brahmin is the best choice to be a guru if he's a devotee. Поэтому выбрать брамана как гуру – это самый лучший выбор, но только в том случае, если он преданный. But if you don't find a qualified Brahmin to be a guru, then you must take initiation from someone of another caste. Но если ты не смог найти брамана, который может стать гуру, тогда можно принять инициацию в другой касте. Here this is this recommendation more or less they have to do with India and the Varnashram system. They apply more them. Ну, в основном здесь идет речь о системе, которая сейчас очень хорошо развита в Индии. For instance, they say, oh, a grihasta should accept a guru coming from a higher caste than himself. No, and there should be no mutual examination, no guru pariksha, sishya pariksha. No, normally it is said for 1 year, guru and prospective disciple should associate with each other and determine the nature of each other. No, if this person is qualified as a guru, is he qualified as a disciple? Bhaktivinoda used to say, actually, without this mutual examination, the process of a guru-disciple is very, very dangerous. В идеале грихасха он должен получить посвящение у гуру, который будет браманом. И учитель и ученик, они должны минимум 1 год проверять друг друга. Шрила Бхактивинод говорит, что обязательно нужно это требование выполнять, иначе это может быть очень опасным. But nowadays, although Prabhupada also in his books recommends it, quotes scriptures, or Srila Gurudev, Srila Narayan Maharaj, in the morning walk, I remember he said, this 1 year system is not applicable today. Kali Yuga is speeding up, and therefore we have to also adjust. Nowadays, nobody is doing this. I remember, for instance, when Madhusudana Maharaj was pushing me to accept disciples, I was not at all eager to do it. So I started to adopt this 1 year. And after 1 year, he told me, oh, Baba, you're the only one following this. Even Gurudev says, don't follow it. If you meet a person, and you're with them for 1 week and you see that they're sincere, just give them Harinam. И наши духовные учителя, такие как Шри Шримад Бхактиведанта Нарайана Госвами Махарадж, Шрила Прабхупада, я лично очень часто это встречал, например, на утренних прогулках. Шрила Прабхупад, он говорил о том, что в наше время, когда Кали-юга так сильно прогрессирует, вот этот подход годичной проверки, он не подходит. И я помню, как Шри Шримад Бхактиведанта Мадхусудана Госвами Махарадж, когда мне сказали, чтобы я принимал учеников, я сказал то, что я подожду в течение какого-то времени. Он сказал то, что ты должен это делать, потому что ты единственный, кто обладает теми вещами, которые ты делаешь. И он сказал мне то, что если хотя бы неделю вместе и видно то, что ученик серьезный, давай ему Харинам. I was not very hot to do that. So 1 week, oh my God. But actually, yes, when you travel, you meet people you stay in one place more or less for 1 week, except in Peru, I used to stay for 1 month in the same place. But otherwise, when I travel to Russia, for instance, it's 1 week, 1 week, 1 week. So if I'm 1 week with people, it's like very short. But Maharaj said, do it. So I said, all right.
sometimes if I felt they were not so ready, I would just give a name, and then next year when I would come back, oh, no, after a few months, then I would give. И обычно оно происходило таким образом, то, что я очень много путешествовал, и в некоторых городах останавливался как раз примерно неделю, кроме Перу, где я мог оставаться значительное время. И я поступал, как мне говорил Махарадж, то есть какое-то время я был вместе с учеником, и потом, если он был серьезен, я давал ему Харинам, либо я давал ему просто имя, а потом, когда возвращался, давал Харинам. So, now, here there is some consideration of caste, but no, the most important qualification, more than caste, is that the person should be a Krishna Tattva-vid. He should know the science of Krishna consciousness. То есть каста, она, конечно, имеет значение, но самое главное, это для того, чтобы у человека, у него было истинное знание о Кришне. When you are now looking at the qualification of the guru, actually, the idea of caste is a, how you say, minimal consideration. The most important thing is, if you want to develop pure devotion, it is not to find someone of the highest possible level in bhakti. И вот этот критерий касты, на самом деле, он второстепенный. Почему? Потому что самое главное – это найти такую личность, у которой будет самый возвышенный уровень духовного знания. No. First of all, we should look for a qualified spiritual master. В первую очередь, нам нужно искать квалифицированного духовного учителя. No, Bhaktivinoda Thakur says for some social reason, usually it's considered good to choose a guru from a higher caste. So if a Grihastha can find such a guru, very good. But since the most important is Krishna consciousness, one should not worry, oh, I should accept a Brahmin as a guru. No, just because he's a Brahmin. No, the qualification is that, oh, he is a master in the science of Krishna consciousness. Здесь Шрила Бхактивинод, он говорит о том, что, конечно, в идеале принимать гуру из браманов, но на самом деле самое главное, что необходимо, это для того, чтобы человек действительно обладал высшим духовным знанием. No, this is, of course, he's speaking, of course, according to time, place, and circumstances, because he was preaching, in India. No, here I see in the notes, it says sometimes Western Vaishnavas, they criticize the tendency of some of them to only want a guru born in India. No, because they say, oh, this is bodily consciousness. No, but although everyone can achieve pure bhakti, still this consideration of a Indian-born guru is not useless, because we can see that we are made of samskars. And in the West, we have usually only material samskars. Someone who has taken birth in India, automatically he receives so many impressions everywhere, holy places, temples, Vaishnavas. There is so many opportunities to get good samskars. So it's not just bodily conception to think, oh, I want an Indian guru. Дальше в записках Шрила Бхактивинод, он говорит, то, что на Западе некоторые считают, то, что это телесная концепция, искать себе гуру, который обязательно будет индус. Но на самом деле, если говорить о нас всех, то есть такая вещь, которая называется самскары. И, конечно же, если человек был рожден в Индии, он уже непосредственно соприкоснулся с храмами, с вайшнавами, со Святой Землей и так далее, поэтому это идеальный вариант. It is true that in the domain of bhakti, birth is not a consideration. It is said that Haridas himself, he took birth in a Muslim family just to prove that birth is not important in the domain of bhakti. Still, we can see that so many Westerners, although they are practicing for many, many years, in proper or improper circumstances, they can fall even from high position because there's the power of the samskars. И очень часто мы можем такое даже видеть, то, что если человек, он принимает посвящение у человека, который находится непосредственно где-то на Западе, бывает такое, то, что такой человек, он может даже упасть из-за того, что у него большое количество материальных самскар. So, of course, there is the main consideration, he should be a pure devotee, he should master Krishna consciousness. There is this verse,
no, that Saraswati Thakur used to quote, Kiba vipra kiba nyasi shudra keninai, no, ye Krishna Tadvaita say Guru hoy. Whether he is a Brahmin, a Shudra, a Grihastha, or a Sannyasi, no, if he is if he knows Krishna Tattva, if he has realized Krishna Tattva, oh, he is qualified and he can give all blessings to his disciples. И, конечно, самый главный критерий – это то, чтобы такой учитель, он знал Кришна-татву, потому что неважно, в какой он находится непосредственно стезе, то есть он браман, он кшатрий, он вайши или шудра, самый главный показатель – это его знание Кришна-татвы. If for some reason somebody has given up family duties to become a renunciant and still has not realized the supreme goal of life, he also should look for a self-reliant spiritual master. Если человек по какой-то причине решил искать отречение от семейной жизни, он все равно должен обязательно найти духовного учителя. All authorities know they say that for such a person who is, who has given up family life and has taken to renunciation, or he should accept a guru who is a sannyasi. И для таких людей дается предписание, что он должен принять духовного учителя, который будет саньяси. No, so Bhakti Thakur is saying, even if you have given up family life and you already renounced, still you need a guru, and in that case the guru should be also renounced, he should be a sannyasi. И здесь Шрила Бхактивиноды Тхакур, он говорит, даже если ты принял отречение, такой уклад жизни, все равно обязательно должен быть гуру, и он тоже должен быть саньяси. Now, in the Indian tradition, there is something which is called Kula Guru, or a traditional family guru. We don't have that in the West. В индийской традиции есть такой кула-гуру, то есть семейный гуру. На Западе у нас такого нету. So here it says, a devotee who becomes indifferent to family life and gives up all the rules and regulations of family life, still he remains the disciple of the guru who initiated him for his whole life. И здесь говорится, что даже если человек, он отрекся от семейного уклада жизни и ушел в отречение, все равно у него обязательно должен быть духовный учитель, который будет саньяси, у которого он будет принимать наставления. But for married people, a Grihastha guru is recommended if he is a pure devotee. If you cannot find such a guru, then you can find a respectable sannyasi who can act as a guru. Но в случае, если такого гуру нельзя найти, тогда нужно найти такого саньяси, который может вести себя подобно гуру, и семейным людям нужно принять у него прибежище. So whoever accepts a sad guru, a bona fide guru, and engage in bhajan, gradually, very quickly, he will come to the first stages of bhakti. And when he becomes completely indifferent to material life, then he can renounce family life and become sannyasi. И такой семейный человек, если он примет прибежище и посвящение от истинного садгуру, он очень быстро разовьет свою бхакти и после этого сможет принять уже другой склад жизни. So one who takes the vow of renunciation, he should accept male guru of the same condition. Otherwise, you cannot. If you want to be a sannyasi, you cannot accept a female renunciant as your guru. It should be a male sannyasi. И если такой человек хочет принять себе гуру, обязательно тело его должно быть мужское. Почему? Потому что такой ученик не может принимать гуру, женщину. From this, Siksha Guru, he will learn all the techniques and rules of renounced life, and he will receive all blessings. И благодаря Шикше он получит все основные наставления для того, чтобы он мог, и благословения для того, чтобы он мог продвинуться на этом пути. There is two kinds of spiritual masters, as you know, Diksha Guru and Siksha Guru. Both are equally worthy of respect. If a person wants to achieve the supreme goal with a minimum difficulty, he should always have great veneration for his spiritual master. И, как вы знаете, существует два вида гуру. Это Дикша и Шикша, и нужно обязательно выполнять их наставления для того, чтобы продвинуться в этом искусстве. So, Diksha Guru is one who is giving initiation in the mantra, and Siksha Guru is one who is explaining one's position, one's sambandha gyan, relationship with Krishna.
You can only have one mantra guru, one diksha guru, but there's no restriction. You can have many siksha gurus. Since both are, instructors in spiritual life, they should be given the same respect. И обоим, как шикша, так и дикша-гуру, нужно отдавать одинаковое почтение, потому что дикша-гуру, он дает непосредственно посвящение в мантру, а шикша-гуру, которых может быть очень много, они уже дополняют самбандха гьяной. So, Diksha Guru transmits to the disciple the name of Krishna, the Maha Mantra, and the mantra, the Gopal mantra. But the Siksha Guru, he communicates more like spiritual knowledge. And every Vaishnava is a kind of Siksha Guru for other persons, and he can give so many blessings to others. Дикша-гуру, он вкладывает в сердце ученика необходимую махамантру, а также гопал-мантру. Но также шикша-гуру, они могут дать безграничное количество благословений для ученика. So the teachings, the spiritual teachings, they are handed down in the sampradaya from the founder acharya of the sampradaya. So these original teachings and the main acharya or founder acharya of the sampradaya should be worshipped with all respect. They are the founders of those branches. They are the highest gurus, and they should be worshipped in an appropriate way. И все лидеры этих сампрадай, им нужно поклоняться с огромным почтением. Почему? Потому что непосредственно они начинают этот путь. Им нужно поклоняться с огромным почтением. When you have both your Siksha Guru and your Diksha Guru present, the etiquette is first you offer respect to Diksha Guru. Even if he is younger than the Siksha Guru and he has started his devotional career after, by etiquette, you should first offer to your Diksha Guru, then to Siksha Guru. Если оба дикша и шикша гуру, они сейчас присутствуют в телах, то, согласно этикету, в первую очередь нужно отдавать почтение дикша гуру, даже если он младше возрастом или позже пришел на путь бхакти. So the original teachings and the founder acharya of the sampradaya, they should be very highly respected. And one should be loyal to the teachings, the conclusion, the instructions of the sampradaya, not taking instruction from others. И ачарьи, которые являются основателями вайшнавских сампрадай, их необходимо почитать с большой силой. И самое главное, никогда не отклоняться непосредственно от учений. So one should take as a Siksha Guru only a person who is following faithfully the teaching of that founder acharya, whether it's Ramanuja, Madhva, Nimbarka or Vishnu Swami. И следует принимать наставления шикшу только от таких личностей, которые не искажают знания, ведущие от ачарьев, таких как Рамануджа, Мадхва, Нимбарка и Вишнусвами. Madhvacharya, for instance, is the acharya in our line. Например, Мадхвачарья, он является ачарьем в нашей линии. We vow to follow the instruction that the acharya has given and not take another initiation. Мы должны следовать непосредственным наставлениям, которые нам дали в этой линии, и не принимать нигде больше никаких посвящений. Of course, to take initiation or teaching from a Mayavadi guru is completely useless. И, конечно же, принимать посвящения, а также наставления от Майявади абсолютно бесполезны. So whoever takes or accepts these unauthorized teachings from a Mayavadi, he simply goes to hell. И человек, который принимает соответствующие наставления от Майявади, что с ним происходит? Он просто идет в ад. So here, Haridas Thakur says, knowing that the founder of each sampradaya is the Siksha Guru of that sampradaya, I don't accept any teaching different from his, even if they come from a great scholar. И здесь говорится о том, что я буду следовать только шикше тех личностей, которые находятся именно в этих сампрадаях, и я не буду следовать никому другому, даже если это будет великий ученый. So, for instance, the disciple of a Mayavadi will receive initiation to the Krishna mantra from the Mayavadi. Although it is a Krishna mantra, it will never reach the destination. И даже если человек получит Кришна-мантру от Майявади, он никогда не достигнет своего назначения. Rejecting Krishna and learning anti-Krishna philosophy can only lead to ruination of one's life. Ruination means?
ruin, destruction. И если непосредственно убрать оттуда Кришну, то тогда это приведет лишь просто к разрушению жизни человека. How can a person be a guru and deliver others if he has not himself achieved or is not able to achieve perfection? Каким образом может человек, гуру, освободить других, если он сам не достиг высшего уровня? One who is learning, in a cheating way, and one who is teaching also in a cheating way, both suffer in this life and the next life. И человек, который вот так вот дает ложное учение, а также человек, который принимает это ложное учение, они будут страдать как в этой жизни, так и в следующих. One who is teaching a philosophy without devotion, his life is just full of useless debates and controversies. И жизнь такого человека, который не принимает преданное служение как целью человеческой жизни, его жизнь будет наполнена просто всякими проблемами, а также спорами. Why such a person becomes a guru? Who can he say? Кто может сказать, что такой человек, он действительно стал гуру? If he's not himself on the proper path and successful, how can he do any good to anyone? Если он сам не преуспел на этом пути, как он может сделать какое-либо добро для других? Therefore, all the scriptures say, any pure devotee, whoever he is, he can be a guru. He must be a pure devotee. И именно поэтому все писания говорят, что только чистый преданный, он может и должен быть гуру. So, Siksha Guru and Diksha Guru must be servants of Krishna. И Дикша-гуру, и Шикша-гуру, они должны быть слугами Кришны. Both are manifestation of Krishna's potency. И оба они являются манифестацией потенции Кришны. Here it says both are living eternally in Braj. И здесь говорится, что оба они вечно живут во Брадже. Of course, here is speaking of the topmost kind of guru, the ideal guru. Конечно же, здесь речь идет о самых высших гуру, идеальных гуру. Never think that the spiritual master is an ordinary mortal. He is Krishna's energy, is very dear to Krishna, and is our eternal master. Никогда не считай своего гуру обычным человеком. Он очень дорог Кришне, он является манифестацией его энергии. Mayavadis, they say that, their guru is not different from God. Pure Vaishnavas don't accept this doctrine. Майявади, они скажут, что их гуру, он не отличен от Господа, но вайшнавы никогда не примут их доктрину. So devotees should be very careful of this erroneous conception, because if Mayavadi ideas come in your consciousness, your whole practice will be spoiled. Нужно быть очень аккуратным и осторожным, чтобы не принимать такие ложные учения, иначе ваша духовная жизнь, она будет просто загубленной. So you may say, well, wait a minute. It is said that the Guru is Krishna Sakshadhari in the prayers of Guru Vastakam, isn't it? Но здесь вы можете возразить, сказать, подождите, но ведь говорится в Гуру-ваштаке, что гуру это Сакшат Хари, то есть он сам Кришна. Actually, it says Sakshadhari Dvena. No, he has similar qualities to Krishna. На самом деле говорится о том, что у него он обладает подобными качествами, как сам Кришна. No. And then you should not quote just that first, those two, Sakshadhari, those two first words of the verse, but also the second part, Kintu Pravorya Priya Evatasya. Why is considered to be non-different from Krishna? Because he's very dear to Krishna. Why is very dear to Krishna? Krishna says in the Bhagavad Gita, one who is spreading this teaching to the devotees, no one is dearer to me. Therefore, Vaishnavas, we understand the Guru is as good as Krishna because he is representing Krishna as an ambassador and he is delivering genuine teaching of Krishna without twisting, without changing. И далее там говорится о том, что гуру, он так же хорош, как Кришна в том плане, то, что у него есть возможность передавать знания про него. И в Бхагавад-гите говорится то, что такая личность, нет никого более дорогого для меня, чем такой человек. Because there have been so many fall down of gurus in modern times, then now there is like big consideration. Is he qualified? What is his qualification? The disciple should look
how much the guru is dedicated to follow his own guru, and the disciple should not be so much, after accepting the guru, not much speculating, is he a Nitya Siddha, is he a Uttamadhikari, is he Madhyam? No, for me, the disciple should think, for me is the manifestation of Krishna's energy, this mercy energy that is coming to help me, to bring me to Krishna. И очень часто на Западе есть такая мисконцепция, то, что люди начинают сомневаться, а какого уровня духовный учитель и так далее. Для хорошего ученика нужно понимать такую вещь, то, что мой Гурудев, он является непосредственной энергией Господа, и через него я пришел к нему. И не спекулировать из серии, вот, я думаю, Нитя Ситха, или, может быть, Уттама и так далее. I remember one time somebody approached Shri Narayana Maharaj and says, oh, you are Mahabhagavat. And Maharaj said, no. How do you know? Well, I think, no, this is just your anuman, just your hypothesis. You don't know. Однажды один человек подошел к Шри Шримад Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджу и сказал, я знаю, ты Махабхагавата. А Шрила Нараяна Госвами Махараджу сказал, с чего ты знаешь? Он говорит, я так думаю. Он говорит, твои мысли не могут являться праманом. This is only anuman, this is only your hypothesis, only your conclusion, but you cannot know. Это только ануман, твои собственные спекуляции, измышления, но на самом деле ты знать не можешь. There are some symptoms, but no, the internal symptoms, they're not visible. Присутствуют определенные симптомы, но вечные симптомы, их невозможно увидеть обычными глазами. No. When we study Vishwanath Chakravarti Thakur's Madhurya Kadambini, we see so many symptoms, but still you must have a qualification to see who is who. Когда мы изучали Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура Мадхурья Кадамбини, мы видели то, что там есть очень много симптомов, которые описываются, но тем не менее человек должен их изучать, но никогда не полагаться на свое мнение. Usually a new person has very little knowledge of Guru Tattva and therefore cannot really say, who is Kanishta, who is Madhyam, who is Uttam. Обычно начинающий человек, у него очень мало знаний о том, что такое Гуру Таттва, и он не может различить, кто такой Каништха, кто такой Мадхьям, кто такой Уттам. No. Actually, Narayana says you have to be a Madhyam Adhikari to recognize who is Madhyam, who is Uttam, and who is Kanishta. Шри Шримад Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж, он говорил то, что для того, чтобы понять, кто Мадхьям, кто Уттама, кто Каништха, для этого ты сам должен быть Мадхьямом. So I remember he told that in the airport, in France, when I was accompanying him back, to take his plane, and then I told him, but I'm not Madhyam Adhikari, but I think I can recognize you are Uttam. He said, oh yeah, because you had so much association with Uttam Adhikari, Srila Govinda Maharaj. One has a lot of association with Mahabhagavat, although he may not be Madhyam, he can tell. И я очень хорошо помню, однажды я провожал Шрилу Гурудева в аэропорту, и я сказал, несмотря на то, что у меня нет квалификации, мне кажется, то, что вы Уттама Адхикари. Он сказал, благодаря тому, что у тебя было долгое общение с другим Уттама Вайшнавом, Шрилы Горговинда Свами Махараджем, ты видишь эти вещи. Because once you have smelled that special aroma, that special atmosphere that only Uttama Adhikari can create around himself, then you cannot be fooled by another person who poses as Uttama or who looks like Uttama, because he doesn't have that special thing. That is why I accepted Srila Madhusudan Maharaj and Srimati Krishna Priya Thakurani as Mahabhagavats, although they were not so much known at that time, but they have this atmosphere around them, only saints of the highest level they have. И когда ты уже на собственном опыте прочувствуешь вот эту атмосферу, которую несет Уттама Адхикари Махабхагават, ты уже потом ни с чем не перепутаешь это. И именно поэтому я принял покровительство Шри Шримад Бхактиведанты Мадхусудана Госвами Махараджа и Шримати Кришна Прия Дити Тхакурани, потому что я почувствовал именно то же самое присутствие. Of course, every devotee is saying, my guru is a Mahabhagavat. Конечно, каждый преданный, он думает, мой гуру, он Махабхагавата. This is not bad, because then it gives him faith to follow. Это неплохо, потому что это дает ему веру для того, чтобы он следовал процессу. No, but those who are not his disciples and have experience of association with Mahabhagavat, they can tell if the guru is really Mahabhagavat or not. Но только те личности, которые были в непосредственном общении с Уттама Махабхагаватами, они скажут, эта личность является таковой или нет. But even if you have experience,
no, it is quite difficult because once one has come to the level of ruchi, is entering pure bhakti, pure devotion, and then it's quite difficult to say, is this just ruchi or is it already asakti or already bhav? Because no, once a person is a pure devotee, no, his behavior, his atmosphere he creates is very different. So it's quite not difficult to tell. But if you have associated with no high-level Mahabhagavats, and by comparison, by anuman, by deduction, you can tell, oh yes, this person is self-realized. And some other people, they claim to be qualified and self-realized, but they may influence some people who don't know, who didn't associate with living Mahabhagavat, but they cannot fool those who are associated with them. И очень часто очень сложно определить, когда человек подступается к чистому бхакти, очень сложно сказать, на каком уровне он находится. Это может быть ручи, асакти или бхава. На тех уровнях очень сложно это распознать. Именно поэтому только та личность, которая лично общалась с Уттама Махабхагаватами, они могут почувствовать эту атмосферу, которую они создают. И тут очень легко определить ту личность, которая не является Уттама Махабхагаватой. So one who is dedicating to his guru with a consciousness that is not an ordinary mortal, is Krishna's energy, is very dear to Krishna, is my eternal guru, such a person, by the strength of his guru bhakti, devotion to his guru, he will get out of material entanglement. И если человек, он по-настоящему принимает своего духовного учителя таким образом, то что да, он является непосредственным воплощением энергии Кришны, и он ведет меня, такой ученик очень быстро может быть вызволен из материального существования. When you are worshiping the deity, first you must worship the guru. So you offer to the guru, argya, water, all those things before to offer to the deities. After, with his permission, you worship the deities. And once you have finished the worship of deities, which include offering prasad, then first you offer to your guru the prasad of the deities. И перед тем, как служить непосредственно божествам, нужно служить своему духовному учителю. И даже после того, когда он принял ваши подношения, после того, как вы послужили божествам, включая вы предложили прасад, первой личности, кому нужно предложить его, это ваш духовный учитель. So you can only worship the deity of Krishna with your guru's permission. And also, before to chant the holy name, you have to remember him and then start to chant. То есть перед тем, как начинать поклоняться божествам, нужно взять разрешение духовного учителя. И даже перед тем, как начать повторять махамантру, нужно также получить разрешение гуру. In other words, with the guru in mind, you should worship Krishna, and with the guru in mind, you should chant the holy name. Другими словами, имея гуру в уме, нужно поклоняться Кришне, и имея гуру в уме, нужно повторять святое имя. I remember in ISKCON we used to call this Prabhupada consciousness. Я помню, что в Исконе мы называли это сознание Прабхупады. And when Prabhupada was with us, I don't think we were so Krishna conscious, but we were very much Prabhupada conscious. Когда Прабхупада был с нами, я не видел тех личностей, которые прям были сознающие Кришну, но мы видели личности, которые сознавали Прабхупаду. I remember the senior devotees used to say, oh, your bhakti should be like a railroad, with two tracks. One track Guru, one track Krishna. И я помню, как старшие преданные, они говорили, то, что ты движешься по пути, где есть две полосы, и одна полоса – это Гуру, а вторая – это Кришна. No. And actually, this is exactly what the Padma Puran says. Yasya deve parabhakti, yasya deve tata guru. You should have the same devotion to Guru than to Krishna. Not less, not more. И в Падма-Пуране это подтверждается, то, что у тебя должна быть преданность как Гуру, так и Кришне, не больше и не меньше. No. In one of his books, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj says, you're not allowed to have less devotion to Guru than to Krishna. Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж в одной из книг он говорил, что у тебя нет права иметь меньше преданности Гуру, чем Кришне. And Srila Narayana used to say, actually, in the beginning, you should have more devotion to Guru than to Krishna, because you don't know Krishna. You only know Guru, and only through Guru can you know Krishna. И Шри Шримад Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж, он говорит то, что поначалу ты не знаешь Кришну, ты знаешь только своего Гуру, поэтому нужно непосредственно служить ему. So, consequently, if one disobeys
or disrespect the spiritual master, no, this is very offensive and it blocks one progress in bhakti. И если личность оскорбляет, либо не повинуется своему духовному учителю, таким образом он перекрывает себе прогресс в бхакти. So you should cultivate same devotion to Krishna, Guru, the Vaishnavas, and take shelter of the holy name. If you do like this, no, you will be a pure devotee and you will be quickly delivered. И если ты будешь равно относиться к гуру, к вайшнавам, а также к Кришне, то очень быстро, благодаря практике, ты сможешь получить освобождение. No. One who has no unbreakable faith in his guru, he will reach no Krishna prem, no, thanks to his meditation on the pure name, says Haridas. И Харидас говорит то, что личность, которая будет сосредоточена на чистом святом имени, который будет полностью предан своему гуру, он обязательно получит прему. Then there is also another consideration. When should the guru or can the guru be rejected and in which circumstances? Дальше объясняется, при каких обстоятельствах гуру может быть отвергнут и что для этого должно быть. No, it may happen that for some reason the guru develops bad association asat sangha and he loses his qualification as a guru. Бывает такое, что вследствие асад-санги, дурного общения, гуру утрачивает свою квалификацию. When the disciple accepted him, he was very exalted, very great, but because of offenses, his spiritual intelligence has disappeared. Когда ученик принимал такого духовного учителя, он был очень продвинутый, но благодаря оскорблениям он упал. He starts to become offensive to the Vaishnavas, he loses his taste for the holy name, and gradually he falls under the control of women and wealth. И такая личность впоследствии совершения своих оскорблений, он утрачивает вкус к святому имени и постепенно попадает под власть жажды богатства и сексуальных наслаждений. Of course, such a guru should be rejected. И конечно же, такого гуру следует отвергнуть. And one should pray to Krishna, and if Krishna is merciful, he will meet a Sadguru, and he will again take chanting of the pure name. И ученик должен сильно молиться Кришне для того, чтобы он послал ему чистого преданного своего, и чтобы он мог дальше развивать свое чистое повторение святого имени. So the guru should be very strict with unworthy disciples. А гуру, он должен быть очень строгим с теми учениками, которые недостойны. And also the disciple who takes shelter of a non-qualified guru, he becomes useless. А также ученики, которые приняли прибежище неквалифицированного гуру, это тоже становится бесполезным. But as long as both remain qualified, there's no question of breaking the relationship. Но до тех пор, пока оба они остаются квалифицированными, нет даже никакого разговора о том, чтобы разрывать эти отношения. Bhaktivinoda is writing, the relationship guru and disciple is permanent. If both maintain their purity and sincerity, the eternal link is never broken. But if the guru becomes contaminated, the disciple should reject him. And in the same way, guru should reject disciple who is fallen and not sincere. If one or the other is not following this, he will fall. In different scriptures, we find a confirmation of this rejection of the guru by the disciple or the disciple by the guru. Гуру, принимающий в ученики недостойных людей, будет впоследствии страдать. И то же самое относится и к ученику, который принял неквалифицированного гуру. Если ученик подвергся духовному разложению, гуру должен отвергнуть его. Если духовное разложение постигло гуру, то это должен сделать ученик. В противном случае это вечное отношение, которое не рушится. Therefore, it is said one should only accept the guru after having tested the guru. И именно поэтому говорится, что перед тем, как принимать гуру, нужно обязательно его испытать. In other words, in order to avoid the pain of the trauma of having to reject one's guru, we should first, before accepting him, carefully examine if he is qualified. И для того, чтобы избежать травмы, быть учеником, который отвергнет своего гуру, перед этим мы должны очень тщательно изучить такого духовного учителя. I remember Shri Mахарадж saying, when you go to the market to buy, water pot,
in clay. You will examine, not just by the first one. You look at it, how it sounds, if it's not well cooked. But nowadays, people just accept guru without even examining any qualification. Шри Шримад Бхактиведанта Мадасуна Госвами Махарадж, он приводит такой пример. Когда вы приходите в магазин для того, чтобы купить, например, горшок с водой, вы же будете не сразу выбирать первый попавшийся, вы вначале изучите все характеристики, посмотрите с разных сторон, и потом только сделаете выбор. Но в наше время, к сожалению, гуру принимают очень быстро. It is said, Bhaktivinoda is quoting, is writing in Chaitanya Charitamrita, if a disciple hears his guru insulting the Vaishnavas, he must humbly tell him, oh, please, Gurudev, don't do like this. And if Guru becomes envious, he shows envy towards the devotees, or one should give him up and take initiation of a bona fide Guru. И далее Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорит о том, что если ученик заметил то, что его духовный учитель начинает поносить вайшнавов, он должен вежливо сделать ему замечание, сказав, чтобы он не делал этого. А также, если он видит, что духовный учитель, он стал завидовать, он также должен сделать такое замечание. So in Jeva Dharma, Bhaktivinoda Thakur is explaining there's two reasons why you can reject a guru. В Шри Джайвадхарме Шрила Бхактивинода Тхакур, он описывает, есть две причины для того, чтобы отвергнуть гуру. So the first one, if at the time of initiation you have not carefully examined the qualification of the guru, thinking that he is qualified, but later on you find out that he is not qualified, then you may reject. And the second one, if the guru changes and because of bad association becomes a Mayavadi or becomes envious of the Vaishnavas, then you can reject. Есть две причины, которые указывает Шрила Бхактивинода Тхакур. Первая причина, если благодаря своему незнанию в самом начале ты принял прибежище такого духовного учителя, который не обладает необходимой квалификацией, ты затем можешь отвергнуть его. А вторая причина, если он был квалифицирован, но по каким-то причинам начал оскорблять других вайшнавов, а также упал. So if you have accepted a guru without examining him, and then you find out, oh, I thought he was a pure devotee because at that time I was just a young fool without any knowledge. Now I understand that this person cannot take me to the supreme goal. At that time you can reject. Если ты принял прибежище духовного учителя, потому что ты по своей наивности считал то, что он является чистым преданным, но потом ты в нем разочаровался, увидел, что это не так, ты можешь его отвергнуть. But if the spiritual master is qualified, and you have accepted him. Now, if you disobey his instructions, this is a very big offense. Но если твой гуру, он квалифицирован, но ты не принимаешь его наставления, то тогда это большое оскорбление. Se papishta aparadis sarvatra samsare. Oh, you cannot find in the world a worse offender than one who is disrespecting a bona fide guru. Не существует во Вселенной большего грешника, чем тот человек, который не уважает настоящего духовного учителя. By that kind of offense, even a demigod can go to hell. Благодаря такому оскорблению даже полубог он может отправиться в адские миры. So one should think, from the beginning, oh, I wish that I would never have to know the suffering to reject my guru. And if one is careful like that, he will never have this difficulty. И с самого начала нужно думать, чтобы не было таких страданий для того, чтобы я отвергнул своего гуру. И с самого начала, если человек так делает, то не будет никаких трудностей. So when you have a very difficult choice to make, it's like a moral choice, or like Arjuna at the beginning of Bhagavad Gita, he was confronted to fight with his gurus. So this is called Dharma Sankata. You are confronted with a big dilemma. И когда у тебя существует большая дилемма, как, например, была у Арджуны, когда ему необходимо было сразиться со своим духовным учителем. But the process of maturation of knowledge and spiritual growth, it brings you almost inevitably to have this kind of choice, especially as far as gurus are concerned. Но так или иначе, человек, развивая свое знание, он сделает правильный выбор до тех пор, пока человек находится в правильном месте. That is why the founders of Vaishnava traditions, they tell us
to develop our knowledge and our practice, maintaining a stable relationship with our Diksha Guru, and at the same time listening to Harikatha from other Vaishnavas, especially Siksha Gurus. Именно поэтому все лидеры наших сампрадай, они говорят о том, чтобы мы с большой внимательностью слушали наставления Дикша-гуру, а также затем уже слушали наставления Шикша-гуру в других сампрадаях. If a guru has no devotion, his disciple will be like him. Если у гуру нету преданности, то его ученик будет подобен ему. So you have to be very careful, examine the guru to find out how pure he is. Поэтому нужно быть очень осторожным для того, чтобы вначале изучить, насколько чист ваш гуру. Because offense against a pure devotee is a terrible thing. It is so terrible, it can completely destroy anyone, whether human being or demigod. Потому что оскорбление против чистого преданного настолько сильное, что оно может уничтожить кого угодно, даже полубога. So how should the guru be respected? И как же нужно уважать гуру? For instance, he said, the guru's bed, his seat, his shoes, his car, his shadow, the water from his washing his feet, all these should be very much respected. You should never step above them. Здесь говорится, что не следует становиться на постель или сиденье гуру, наступать на его обувь или на его тень. Не следует в присутствии гуру превозносить кого-либо. Эти действия, они преуменьшают положение истинного духовного учителя. No, you should not sit in the seat of your guru, or sit on his bed, or lay down on his bed, or just walk over his shoes, sit in his car, sit on his small seat, or just disrespect the water from which he has taken bath, or the shadow of the guru. Just like he said, you should never step over the shadow of Tulasi. Так же, как говорится, что ты никогда не должен переступать тень Туласи, также не следует переступать тень гуру, а также не следует садиться на постель или сиденье, или подстилку, на которой сидит гуру, а также наступать на его обувь или его тень. No, in presence of one's guru, we should not worship someone else, thinking that somebody else is equal. Also, we should not give initiation in presence of a guru unless he has given us the order, and we should not explain things in front of our guru or give orders in front of our guru, because all this is his position to do. Мы никогда не должны давать каких-либо наставлений или тем более инициации в присутствии вашего духовного учителя, кроме тех моментов, если он сам отдал непосредственный приказ. И поэтому это считается большое неуважение по отношению к нему. No. So one who is failing to respect those things or worship someone else as guru in the guru's presence, this is like a devious mentality. It's like trying to minimize one's guru. И тот, кто пытается превозносить славу какого-то человека в присутствии своего гуру, это очень плохой менталитет, потому что таким образом он принижает достоинство своего духовного учителя. One should regard the guru as one's Lord and Master, obey his words and instruction, and as soon as you see him, offer obeisance on the ground. Человек должен принимать своего духовного учителя с огромным уважением и почтением, а когда видит его, нужно обязательно отдавать ему дандават пранамы. We should pronounce the name of the guru with great devotion and respect, and never show any indifference to his instructions. Мы должны всегда произносить его имя с большим уважением и почтением и никогда не быть безразличными к его наставлениям. I remember Shri Harinama used to say, when you speak about your guru, you should say, oh, Om Vishnupad. Like that. He was training us. And one time, he asked one devotee, he was a disciple of Srila Govinda Maharaj, Diksha disciple, and he was taking Siksha from Narayana Maharaj. So he said, who is your guru? Oh, Om Vishnupad Paramahamsana Srila Bhaktivinoda Narayan Maharaj. He said, no, I am your guru is Srila Govinda Maharaj. I am only your Siksha guru. Maharaj was very humble. И я помню, однажды Шри Шримад Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж, он всегда учил нас, чтобы мы обращались к духовному учителю Ом Вишнупад.
И однажды был один ученик, который был дикша-ученик Шри Шримад Госвами Махараджа. И он приблизился к Шри Шримад Бхактивиданте Нарайане Госвами Махараджу, который являлся его шикша-гуру, и спросил, каким образом нужно правильно его называть. Он сказал: меня нужно называть как есть, а своего духовного учителя Ом Вишнупад. То есть вот с таким большим смирением он был. So one should very eagerly take remnants of the Guru's prasad and never say anything, no, which is unpleasant to the Guru. Человек с большим почтением должен принимать остатки пищи, остатки прасада, а также никогда не говорить ничего, что было бы плохо и оскорбительно для гуру. Surrendering oneself humbly at the Guru's feet, one should act in a way that he would be pleased. И нужно таким образом предаваться лотосным стопам духовного учителя, чтобы духовный учитель был тобой доволен. No, the scriptures say that anyone who acts in this way and chant the holy name, he will reach all perfection. Писания говорят, что тот, кто будет вести себя подобным образом, а также будет повторять святое имя, он достигнет совершенства. The Guru will give proper teaching, concerning the holy name. And after establishing faith in the holy name in a person, he will give him initiation in the holy name. This is Diksha. So if by bad association or contact with bogus literature, you happen to reject or disrespect such a bona fide Guru, one should immediately give up this bad association and those bad teachings and fall at the feet of one's Guru and beg him forgiveness. Если из-за дурного общения или чтения неавторитетных книг человек отвергнет истинного духовного учителя, который раскрыл ему славу святого имени, ему следует немедленно оставить дурное общество и неавторитетные писания и, скорбясь, припасть к лотосным стопам гуру. So why is it an offense to the holy name to disrespect the Guru? Because you get the holy name from the Guru. All the knowledge about the holy name you get from Guru. So if you offend the Guru, this is offense to the Guru. Почему является оскорблением святого имени оскорблением гуру? Почему? Потому что гуру дал святое имя, соответственно, оскорбляя гуру, ты оскорбляешь святое имя. So if by mistake one has made some offense, you should very humbly, with great remorse, beg forgiveness, and the Guru will be very merciful and forgive him, and with compassion give him blessing to develop love for Radha Krishna. И если такое произошло, нужно с большим сожалением приносить дандават пранамы своему гуру и просить его о прощении. И смилостившись, такой духовный учитель, он даст все благословения для того, чтобы человек мог продвигаться на пути к Радхе и Кришне. And Bhaktivinoda very humbly concludes, I am more insignificant than the blade of grass. My only hope is the dust of the lotus feet of Haridas Thakur, and I am chanting Harinam Chintamani. И в конце Шрила Бхактивинода Тхакур, он очень смиренно говорит: я автор этой книги, жалкий негодяй, чья единственная надежда пыль со стоп Харидас Тхакура, воспевает славу святого имени Господа. So, any questions, any protests, any rectification? Есть ли вопросы, протесты, какие-то уточнения? No, Sri Narama used to say, ideally, you should get Uttama Adhikari as Guru, but this is very rare. And he paused one moment and he said, actually, even Madhyam, someone at the level of Ruchi, this is very rare in this world, but you need Guru. So even if someone is Madhyam, but not at this level, even like he's at the Nishta level, still don't reject him because you need a spiritual master. So actually, to have high-class Guru, this is very rare, very fortunate. Шри Шримад Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж, он говорил подобным образом, то, что в идеале нужно принять прибежище Уттама Вайшнава, но такой Вайшнав, он очень редок в этом мире, поэтому если вы встретили Мадхьяма, то нужно обязательно принимать его общение, потому что без гуру находиться нельзя. But even if he's not Madhyam, because even Madhyam is very rare, he said, don't reject, you need the Guru. И даже ваш гуру, если не Мадхьям, сказал он, не отвергайте своего гуру, он вам нужен. Without spiritual master, we cannot receive the blessings of Svarup Shakti. Без благословения духовного учителя мы не сможем получить благословение нашей Сварупа Шакти. The tendency to serve Krishna, to love Krishna, it is dormant in the heart. И вот эта тенденция любить Кришну, служить Кришне, это все находится в сердце.
no, it is the Jaiva Dharma, the constitutional position and duty of every soul. Это джайва-дхарма, непосредственная обязанность вечной души. But in a conditioned soul, someone who has fallen from his position in Tatastha Avastha, that is completely, covered and like a potency only. Но для тех джив, которые упали с татастха-авастхи, для них это является некой потенцией, то есть она покрыта. So it must be kindled by, by Svarup Shakti. То есть это нужно открыть благодаря Сварупа Шакти. Because Bhakti is a function of Svarup Shakti. Потому что бхакти – это функция Сварупа Шакти. No, therefore, many times we explain the Guru is representative of Lord Balaram. Lord Balaram is the master of Sandini. Svarup Shakti has three divisions: Sandini, Samvit, Ladini. So they are always together. They don't not found independently, but sometimes one is more prominent. So the spiritual master, he establishes in the heart a platform of Sandini Shakti. On that platform, then Bhakti with the mixture of Samvit and Ladini, with more Ladini than Samvit, then that Bhakti can come and dance on that stage of Sandini Shakti established by the Guru. Духовный учитель, он является проявлением Баладевы Прабху, который устанавливает непосредственную сандини, шакти. И только благодаря, когда она установлена в сердце, после этого говорится то, что бхакти, оно будет танцевать в вашем сердце. Bhakti is the essence of Samvit and Ladini. Бхакти – это суть самвит и хладини. And Ladini Pradhan, there's more Ladini than Samvit. И хладини, оно преобладает, больше хладини, чем самвит. So, this is Svarup Shakti. Without receiving initiation from a bona fide spiritual master, we don't receive this blessing of the Svarup Shakti, and therefore we cannot perform Bhakti. И если мы не получим благословения нашего духовного учителя, он не сможет установить это в нашем сердце, и таким образом мы не сможем получить бхакти. Madhurya Kadambini explained that an example that we give often, if you put a piece of iron in fire long enough, then the fire will lend its qualities to the iron. В Мадхурья Кадамбини очень хорошо объясняется таким примером. Если ты положишь железо рядом с огнем, то очень скоро это железо, оно возьмет качество огня на себя. So as I just mentioned, Bhakti is a vritti of function of Svarup Shakti. So unless Svarup Shakti gives its quality to our senses and our mind, we cannot perform Bhakti. И, как я объяснил, бхакти – это функция Сварупа Шакти. До тех пор, пока она не даст эти качества нам, мы не сможем делать бхакти. So how do we receive that connection with Svarup Shakti from the spiritual master? И как же мы получаем эту связь со Сварупа Шакти? Через нашего духовного учителя. No, the Guru is empowered with Krishna Shakti, Guru Shakti. Гуру, он наделен специальной гуру Кришна Шакти. According to his spiritual level, is empowered is more or less Guru Shakti. И благодаря своему духовному уровню, в зависимости от уровня, больше или меньше он наделен ею. No. So this Guru Shakti actually means the power to transmit Svarup Shakti to the disciple. И это Гуру Шакти на самом деле означает силу, мощь транслировать эту энергию Кришны для ученика. We always say fire is present in every piece of wood because wood is born from the heat of the sun. But unless you put that piece of wood next to a piece of wood already on fire, you can look at the piece of wood until you become blue in the face, nothing will happen. But as soon as you put it next to a piece of wood already on fire, the fire in the piece of wood already ignited will kindle the fire in the piece of wood. Same thing with Bhakti. И происходит такой пример. Вообще огонь, он присутствует везде в древесине, но до тех пор, пока ты не положишь рядом дерево, которое будет уже рядом с деревом, которое будет гореть, и этот огонь не перекинется туда, то таким образом не зажжется это дерево. Именно таким образом переходит бхакти. So the Guru, he can kindle the Bhakti which is dormant in our heart as a potency. Гуру может разбудить, передать это бхакти в сердце ученика, который дремлет там. Without that, there is very little benefit. А без этого пользы особо не будет. The Hari Bhakti Vilas says, even if you are serving with so much feeling,
you without initiation by guru, you will only get 1% of the result of your spiritual activities. В Хари Бхакти Виласе говорится о том, что даже если ты будешь с огромной страстью служить, но при этом у тебя не будет посвящения у духовного учителя, все твои старания даже меньше 1%. No, therefore, no, guru is so important, and therefore we should always be very careful not to disrespect the guru. Поэтому гуру очень важен, и мы всегда должны быть очень осторожны, чтобы не делать неуважения к гуру. No, we recite every morning, Yasya Prasadam Bhagavad Prasadam. If Gurudev is satisfied, then I know Krishna is satisfied. Otherwise, I have no means to know. How can I please Krishna? I don't know. But I know, if my Guru is pleased, Krishna is pleased. Каким образом я узнаю, что Кришна доволен мной? Если только гуру доволен, то только тогда Кришна будет доволен. А иначе каким образом я смогу узнать об этом? Yasya Prasadam Bhagavad Prasadam. Yasya Aprasada Nagati Gutopi. And if Gurudev is not satisfied, Nagati Gutopi, I have no spiritual position, my spiritual whereabouts are completely unknown, and my spiritual destination is impossible. I cannot reach the goal. Nagati. Но если мой гуру недоволен, то тогда все мои заслуги, они ничего не стоят, и самое главное, я никогда не смогу достичь конечной цели. No, so every disciple should remember how much he is indebted to his Gurudev to have enlightened him with Krishna consciousness, started him on the path of bhakti, and he should always remember that in spiritual life, the active principle is the satisfaction of the Guru. И поэтому ученик всегда должен с большой любовью помнить о том, какое сокровище дал нам Шрила Гурудев, и всегда помнить то, что активный принцип в служении – это сделать так, чтобы твой Гурудев был доволен тобой. Therefore, like Haridas Thakur just mentioned, a sincere disciple should always try to please his Guru in all respects. И именно поэтому Шрила Харидас Тхакур, он здесь пишет, то, что ученик должен, помня это, всегда сделать таким образом, чтобы его гуру был им доволен. Before to do anything, thinking, if one has any doubt, would Gurudev approve? Would he be pleased by this action, or he will not be pleased? И перед тем, как начинать что-либо, всегда нужно вспоминать, будет ли доволен мой духовный учитель моим поступком или нет. Now, one should be Krishna conscious and Guru conscious. Человек должен быть сознающим как Кришну, так и гуру. No, because your relationship with Krishna is your relationship with your Guru. Потому что ваше взаимоотношение с Кришной – это ваше взаимоотношение с гуру. No, I remember Shri Maharaj saying, if someone says, I have a very good relationship with Krishna, but with Gurudev not so good, he says, this is absurd. Шрила Нараяна Госвами Махарадж, он говорил, что если человек говорит, у меня отличные взаимоотношения с Кришной, но при этом так себе взаимоотношения с гуру, то это абсурд. No. You don't have a relationship with Krishna independent of your relationship with your Guru. У тебя нет отдельных взаимоотношений с Кришной без взаимоотношений с своим гуру. The example is given that the lotus grows in water, and it is also growing thanks to the sunlight. But if there's no water, the sun will burn the lotus. In the same way, the disciple, he grows in the water of the association and mercy of his Guru. Without that water, the Krishna sun will simply burn the disciple. И есть такой пример, то что лотос, он, находясь в воде, он всегда тянется к солнцу, но если воды не будет, то тогда солнце, оно уничтожит этот лотос. Точно так же ученик должен находиться рядом с гуру и тянуться к нему, потому что без этого это солнце, оно просто его сожжет. Therefore, to think I have good relationship with Krishna but not good with Gurudev, this is absurd. You are a lotus about to be cremated, my friend. И если у тебя такие мысли, то что у тебя хорошие взаимоотношения с Кришной, но плохие взаимоотношения с гуру, то это очень плохие новости, мой друг. So some people, they reject some instruction of the guru and they want to go to the higher, Purva Acharyas, original gurus, the six Goswamis. And then they think that they can understand the six Goswamis' writings without their guru, although their guru has given the essence of those writings. And then they reject part of their guru's teaching, thinking, no, I understand better. Actually, I will stick to what the Goswami says, not to what my guru says. What can be said about such unfortunate persons?
Бывают такие личности, которые отвергают своего духовного учителя, а также его наставления и говорят о том, что мы будем принимать только частично, например, только послание 6 Госвами. Но ваш Гурудев, он передает в идеале это послание 6 Госвами, поэтому это очень неудачливая личность, которая таким образом поступает. Right now, there's a big controversy about that, in the Vaishnava Western world. Some senior devotees are bringing teachings which are opposite to the conclusion of Bhaktivinoды, Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, Srila Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Narayan Maharaj, Srila Puri Maharaj, Srila Bhakti Vallabh Tirtha Maharaj, and others, and the Srila Bhakti Vebhav Puri Maharaj, and they say, no, we will only accept what the Goswami said. Сейчас идет очень большой такой спор по поводу того, что есть группа людей, которые хотят отвергнуть то, что говорили наши великие ачарьи, Шрила Прабхупада, Шри Шримад Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж, Шри Шримад Бхактивиданта Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Шрила Гор Говинда Свами Махарадж и многие другие, они говорят, нет, мы будем принимать наставления и учения только 6 Госвами. How can you understand the 6 Goswamis without the guidance of a living saint? Как ты можешь понять послание 6 Госвами без ныне живущего святого? We should always be under anugatya, under the personal guidance of a living sadhu. Мы всегда должны находиться в анугате, то есть непосредственно по стопам живого садху. It will give us the real meaning of what the Sandarbhas of Jiva Goswami, for instance, are saying, or the commentaries of Vishwanath Chakravarti Thakur or Bhaktivinoda Bhushan. It will allow us to reconcile the apparent contradictions. Sometimes there's no contradiction, but people see black and white. They say, but it says like that. But that may not be incompatible with the teachings of our acharyas after Bhaktivinoda Thakur. It's just, I'm so much amazed that devotees who came to Bhakti through Prabhupada, they can reject Prabhupada's teachings and go to the Goswamis and say, no, Prabhupada is wrong. Or the Goswamis are right, or Bhaktivinoda Thakur is wrong. This is like besides me. I mean, this is called Guru Drohi or ungratefulness. И вот те люди, которые сейчас таким образом поступают, отвергая Шрилу Прабхупаду и говоря то, что мы теперь непосредственно изучаем 6 Госвами, а Шрила Бхактивиноды Тхакур и такие великие вайшнавы, значит, они ошибаются. Для меня такие личности это просто выше моего вообще понимания. How can they do such a thing? Как они вообще могут творить такие вещи? But this is going on full swing now. They are giving lectures, seminars, they have websites, and they are spreading teachings which are not what our acharyas since Bhaktivinoda have taught, because they misinterpret the writing of the Goswamis or the commentaries, or they cannot reconcile, they don't understand how there's no opposition. No, they cannot do what is called the Sangati reconciliation. And because of this, they offend our acharyas and they create big confusion in the Western Vaishnava world. И такие личности, они создают большие проблемы и заблуждения, распространяя свои идеи через лекции, через веб-сайты и так далее, отвергая изначальное объяснение наших ачарьев. Таким образом, они приводят такие доводы, которые на самом деле даже не являются истинными, таким образом наводят смуту в вайшнавском мире. So therefore, Sripad Damodar Maharaj and myself, on our Facebook page, we are discussing those things, refuting their arguments. I have started humoristic title, Swarup Tattva for the dummies, to show, don't think you are so great, such scholars that you can go directly to the previous acharyas. No, you misunderstand them. You cannot do the reconciliation. This is like ABC of understanding. So until now, I have put like 5 lessons, Swarup dummies for the Swarup Tattva for the dummies. And Damodar Maharaj, Sripad Damodar Maharaj also is writing articles on his page. И именно поэтому Шрипад Бхактивиданта Дамодар Махарадж и я, мы пишем статьи. Я уже написал 5-ю статью, которая называется, значит, «Объяснение этого учения для совсем глупых». Почему? Потому что это А, Б и С духовной жизни. Well, I gave that title, ironically, Swarup Tattva for dummies. Not that I think that the devotees are dummies, but to show that, don't think you are so great, such a scholar, and then you present Swarup Tattva,
no, Jiva Tattva, which is not what our acharyas have taught in the name of the previous acharya. Я не хотел таким образом оскорблять каких-либо преданных, я специально выбрал это для того, чтобы показать ироничность этой ситуации, потому что люди, они пытаются понять вещи, как без наших ачарьев, а это невозможно. Without anugatya, you cannot have access to what is called no, tattva vichar, the absolute consideration. On your own, you can only reach no, apara vichar, the apparent meaning. Без правильной анугати, то есть без непосредственного следования, ты не можешь понять, что такое татва вичара, ты можешь лишь понять частично это. This was the first teaching of Srila Govinda Maharaj. Это было первое учение Шрилы Говинды Махараджа, апара вичар и татва вичар. No, apara vichar means apparent consideration. What it looks like, it says. Апара вичар это означает относительное мнение, то есть оно выглядит как будто бы так. No, and tattva vichar means the true meaning. А татва вичар означает настоящее значение. And Srila Govinda used to give the example. You can read in the Puranas that Agastya Muni, no, he dried up the ocean and collected precious jewels at the bottom of the ocean. Шрила Говинда Махарадж, он приводил такой пример, то что Агастья Муни, он в Пуранах сказано, что он иссушил океан и нашел жемчужину среди этого океана. So when you hear this, what do you understand? И когда ты слышишь это, что ты понимаешь из этого? Wow, he was a very powerful yogi. He was so powerful he could dry up the ocean. О, он был таким могущественным йогом, что он мог иссушить своей силой океан. And he collected jewels at the bottom of the ocean. You know, the ocean is called Ratna Garbha in Sanskrit, a womb full of jewels, precious things. То есть он иссушил своей мистической силой весь этот океан и нашел вот эти жемчужины. So you may start to think, oh, if the ocean was dry, maybe I could find also all this, so many Spanish galleons came back from South America with gold and they were sank, and then if I could dry up the ocean, I could find all this gold, and with this gold I could build beautiful temples and print so many books and spread Krishna Bhakti, and you can dream like that. И таким образом ты можешь начать думать, о, я тоже иссушу океан или найду место, где оно иссушено, и все сокровища, которые испанцы перевозили в свое время, золотые изделия, украшения, все это там найду, и тогда построю золотые красивые храмы и буду распространять книги и делать большую севу. And you can start to fancy like that. Ты можешь начать мечтать подобным образом. But what is a tattva vichar? What does this actually mean? Но что такое татва вичара? Что на самом деле это означает? Oh, Agastya Muni, by the power of his pure devotion to the Lord, he dried up for himself the ocean of material existence, and he collected the jewel of Prema Bhakti. Агастья Муни, благодаря совершенному следованию своему духовному учителю, он смог иссушить океан материального существования и найти свое сокровище вечного служения. This is the meaning. Вот это настоящее значение. This is tattva vichar. Это татва вичара. It is not that because of his mystic power he dried up the ocean of salty water. No. By his devotion he dried up the ocean of material existence for himself. Благодаря своему преданному служению он иссушил этот океан не благодаря своим мистическим способностям, а благодаря своему преданному служению. No, this is not he dried up the salty ocean by his mystic power. А не так, что он иссушил этот соленый океан благодаря своим мистическим способностям. And then the jewels that he collected from that ocean, they are not pearls and precious things. No, he collected the jewel of Krishna Prema. И те сокровища, которые он нашел на дне океана, это не просто какой-то жемчуг или драгоценные камни. Нет, это сокровища Кришна Премы. But unless you have a Siksha Guru, a living sadhu who knows this, how will you learn? How will you have access? On your own, you cannot read this. You will only read the surface. Oh, the great yogi Agastya Muni dried up the ocean and collected the gems. So I wish I could do the same. Но если у тебя нет ныне живущего саду, который тебе объяснит все эти вещи, ты сможешь понять только относительную вещь. О, этот великий Агастья Муни, он был таким мистиком, я бы хотел точно так же поступить, как он. Okay. Any questions? Any protests? Есть ли вопросы, протесты?
Madan Mohan, you don't dare anymore to ask any questions. Мадан Мохан, ты больше не смеешь задавать никаких вопросов? Did I chastise you too much? Я слишком сильно наказываю? Oh. Елена, у меня вопрос есть, но не эта тема. No, нет проблем. Ага, окей. Давай. Окей. Хари Кришна, мои поклоны, Гурудев. Харидев, спасибо за служение, за то, что переводишь. Наконец-то получилось зайти. У меня такой вопрос. Становится страшно на самом деле, потому что узнаю, что многие преданные перестали практиковать. Даже такие, которые вроде бы не должны были это делать. Такие, на мой взгляд, очень, которые были погружены в баджан. И прям вот страшно. И что делать, и вообще, когда все это закончится, и я очень хочу, чтобы Гурудев там приехал. Вот. Хари Кришна. Strange things are happening to me. I'm very scared that even those devotees that were, I was thinking, fixed in the practice, they begin to fall down. So what is going on and how to stop this, and when you're coming to us? I wish I could come quickly, but with this Corona Asura, the weapon is of the Asuras. No, I am not able to travel. No, there is restriction. And you should always think that unless someone has come to Madhyam Adhikar, it can always fall. Я бы с удовольствием приехал бы к вам, но этот демон Асура, он сейчас мешает сделать мне это. Всегда вы должны помнить также то, что до тех пор, пока человек не поднялся на уровень Мадхьямы, он может упасть. Because actually, Bhaktivinoda Thakur, he mentions, if you remember, at the beginning of this Madhurya Kadambini, Harinama Chintamani, that the Kanishta Adhikari is called Prakrita Bhakta or Vaishnava Prai, a materialistic devotee or a semblance of Vaishnava, an aspiring Vaishnava. Шрила Бхактивинода Тхакур, он пишет в своей Джайвадхарме, он говорит о том, что в самом начале преданного можно назвать только лишь подобием Вайшнава. Like a shadow of a devotee. Как тень преданного. Oh, Prakrita Bhakta, materialistic devotee. Пракрита Бхакта, материалистичный преданный. So my Gurudev Prabhupada used to say, don't be afraid who goes. Don't be amazed who is going, be amazed who is staying in Bhakti. Прабхупада, он так говорил, не удивляйтесь тем, кто уходит, а удивляйтесь тем, кто остается в Бхакти. No, not that Bhakti is difficult. Bhakti is very easy. It is the most easy thing. But because we have so many bad samskars, so many bad habits, and therefore, due to that conditioning, devotees may fall. Не то, что бхакти это какая-то сложная вещь, на самом деле это самое естественное для души, но из-за предыдущих плохих самскар преданный может упасть. No. So many bad impressions. In the West, we are surrounded only with material things and we receive only material samskars. Therefore, it's no wonder that devotees who had bad habits before to come to Bhakti, although they're trying to give them up and they can give them up for some time, if they have no good association or if they make offense, then they will be falling. This is no wonder. This is completely common. И из-за того, что у западных преданных такое количество материальных самскар, и если преданный из-за плохого общения, и он возвращается к своим дурным привычкам, то такой человек может легко упасть. В этом нет ничего такого сверхъестественного, это очень распространено. So if that happens, you should be very sympathetic, not reject them. Oh, he's fallen, he's a rascal. No, be kind to them and then try to help them, be sympathetic, be friendly so that they can come back to Bhakti. И не следует с такими личностями жестко разговаривать, нужно испытывать определенную симпатию и дружбу, быть очень добрым к нему, с любовью относиться для того, чтобы он смог вновь вернуться на путь Бхакти. And then you should always pray yourself, Anandamurti, oh Gurudev, oh Prabhupada, oh Krishna, please protect me, that I don't fall like them. И Анандамурти, ты всегда должна молиться таким образом: «О Кришна, о Прабхупад, о Гурудев, пожалуйста, сделай так, чтобы я никогда не упала». Okay? This is not extraordinary, this is completely common.
Это очень распространенно, это не что-то экстраординарное. And Purushottam is said, now, if someone is not able to recognize the Uttama Bhagavat, does that mean that he is Kanishta Adhikari? Usually, yes. Пурушоттам спрашивает, если кто-то не может распознать Уттама Адхикари, скорее всего, он каништха? Обычно, да. Yes. Like I said, no, you may be, normally it takes a madhyam to recognize an Uttam, or to recognize who is who. Как я говорил, нужно быть как минимум мадхьямом для того, чтобы понимать, кто есть кто. But if a Kanishta Adhikari had a lot of association with the Uttam, then he may say. Но если у каништха Адхикари было много общения с Уттамой, такой человек может сказать. No, like I'm a very ordinary person, I have very low Adhikar, but because so much association with Uttama Adhikaris, I can tell. Несмотря на то, что я самый обычный человек, я общался с огромным количеством Уттама Адхикари, поэтому я могу сказать. Any other questions? Есть ли еще вопросы? Navina, у тебя нет каких вопросов для меня? О, Сурати, вау, всегда большой вопрос вообще. Eternal unmeditatable mistake, thinking that the Maya illusion is a material world. No, Maya has a power of illusion. Майя – это сила иллюзии. No, the Mayavadis, they say everything is Maya, everything is false, nothing exists except Майявади Brahman. говорят, то, что мир, он ложен, то, что ничего не существует. They say everything is lojna, is false. Все говорят, что все ложное. No, Maya is real, it exists, but it has a power of illusion on the consciousness of the souls. Майя, она существует, она на самом деле есть, и у нее есть сила воздействовать на сознание души. So Maya is not all false ego, but the false ego is a manifestation of Maya to cover the pure consciousness of the rebellious soul. Майя не является ложным эго, но ложное эго является проявлением майи, которое покрывает сознание чистой души. Okay? You say Maya is not external but internal state of consciousness. No. Maya is external to us, but it has the power to cover the consciousness of the fallen souls with a subtle element, which is called the false ego, which makes you take your body and mind for yourself. This is the power of illusion of Maya. Майя – это внешняя энергия, которая может воздействовать таким образом на обусловленную душу, на душу, то, что ей кажется, то, что она находится в материальном мире, и присущи ей ум, разум и ложное эго. This is the power of illusion of Maya. И такова сила иллюзии Майи. The Mayavadis, they say, no, the world doesn't exist. The world is Maya. But we say, no, the world exists, but the illusion is not to think that the world exists. The illusion is to think that you are your body and mind. Майявади говорят, что мир на самом деле не существует, но мы говорим, нет, мир существует, но ложным является то, что ты считаешь, что ты являешься умом и телом. They always say, Brahma Satyam Jagam Mitya. Brahma is the only truth and the world is false. But the Vaishnavas say, no, Brahma Satyam Jagat Satyam. The absolute is true and the world is true because the world is coming from the absolute. So it's also true. Maya is coming from the absolute. It is true. It is not false. It has the power of illusion, but it is not false. Майявади не говорят то, что мир, он иллюзорен, а единственным существующим есть Браман. Но мы говорим, нет, и Браман существует, и также Майя существует, как сила, которая может покрыть наше сознание, поэтому она естественным образом существует. So Anandamurti, I hope you are well. You're taking good care of your child. Анандамурти, я надеюсь, что у тебя Your все children. и ты заботишься о своих детках. No question from our Indian British friends? И нет вопросов от наших британских друзей, индусов? Kevin, Lavan.
Oh, I see the little girl of Elena smiling. Я вижу маленькую девочку Елены, которая улыбается. It looks like you are in a supermarket. Похоже, что вы в супермаркете. Ananga Moini, no question. Ананга Махини, нет вопросов. Hari Moini, no question. Ари Махини, нет вопросов. Nitya Kishori from Vietnam. I'm so happy you're always with us. Нитя Кишори из Вьетнама, я так счастлив, что ты с нами. And we have a couple of Peruvians, Ras Bihari and Madhavi. И у нас из Перу есть пара Рас Бихари и Мадав. All right, if no more question, we'll sing a little more. Тогда, если нет вопросов, мы еще немножко споем. Павел Прабhu, у тебя нет каких-то вопросов? Харе Кришна. Yasomati Nandanam Rajavarnaya Yasomati Nandanam Rajavarnaya Okularajanatham
Oh, another question from Ukraine. Did you say while explaining Harinam Chanam, before offering something to Thakur, we have to first offer it to a Gurudev? Yes, this is when you're doing puja, not to deities. No, you offer padya, you offer argya, no, idam achamaniyam, idam. First, just like when you do offering. Перед тем, как you do idam asanam, I'm Gurave Namaha. No, I offer sit to Gurudev. Idam achamaniyam, no, etat padyam. And then after, no, idam asanam, no, to the deities. And so when you do your offering, even if you don't worship the deities, just offering your prashad, for instance, first you offer a seed to Guru, you offer him achman, you offer him water to wash his feet, then you do the same for the deities and you offer the prashad. And the prashad, after offering it to the deity,
you offer it to Gurudev. So the same way, if you have deities and you do the puja in the morning, at one point, when you finish your puja, you make an offering, usually some cut fruit or something like that, or some nuts. So at that time, you do the same. You offer always through Guru. First, you offer a seed to Gurudev, you invoke his presence, and you take his permission. Please, I am not worshiping the deities, I'm assisting you. You are doing the worship, I'm only giving you the ingredients. We should serve in that way. Перед тем, как начинать служить божествам, когда мы что-либо делаем, мы вначале призываем Гурудева для того, чтобы он был непосредственным свидетелем этого. Мы берем у него разрешение. Почему? Потому что именно благодаря Гурудеву у нас есть вообще возможность и разрешение служить божествам. То же самое, когда мы нашим божествам домашним служим, когда мы предлагаем какой-то прасад и так далее, в первую очередь нужно пригласить Гурудева, сделать так, чтобы вода Сачимана пригласила его, чтобы было для него специальное место, где он будет сидеть, для того, чтобы он мог, через него мы могли послужить божествам. Did that answer your question? Это отвечает на ваш вопрос? Okay, yeah, I see. Okay. Jai Braj, I hope your whole family is doing okay. I'm so sad I cannot come and see you. So many years I have not come to Ukraine. I am lamenting. I don't have enough security to have your association, all the nice devotees, in your city and other cities of Ukraine. I am deprived of the association many years. And now my Russian friends, daughters and friends and sons also cannot associate. This must be my bad karma, my bad sukriti. I cannot associate with you. I'm very eager to, again, travel to Russia. God knows when that will be possible again. Nitai go, Premanande. Хорошо, ребята. Увидимся скоро. Я очень сильно скучаю по всем, мои дорогие дочки и сыновья. Я очень сильно надеюсь, что вскоре я смогу опять путешествовать и побывать в тех местах, в которых я давно не был. Хорошо, ребята. Have a good week. Chant good rounds. Chaturmasya has begun. We do some little austerity, not eating some spinach, this month, and not taking, some things. So try to follow nicely. Little austerity will give us big results. The idea is that to do something, to give up something to please Krishna. Идея заключается в том, чтобы держать аскезу для того, чтобы доставить удовольствие Кришне. Поэтому началась чатурмасия. Некоторые вещи, такие как шпинат, мы, например, не едим. Так что всем хорошей недели и всем хорошо читать круги. Krishna Priti Bhogatyaga, that is the principle. To develop love of Krishna, we give up sense enjoyment. Мы оставляем чувственное удовольствие для того, чтобы развить любовь к Кришне. В этом наш принцип. Because both are incompatible. Sense enjoyment and love of God, they cannot fit. Shri Narama used to say, you cannot put two swords in one sheath. Only one fits. Шрила Бхактивиноды Госвами Махарадж говорил, что невозможно в ложные сразу два меча вставить, только один можно. So we cannot mix sense gratification and love of God. They don't mix. Поэтому мы не можем чувственное удовольствие мешать с любовью к Господу. Prabhupada is very clear. He said the price to get God is you have to give up sense enjoyment, you have especially to give up sex. Шрила Прабхупада, он четко говорил, для того, чтобы развить любовь к Богу, нужно оставить чувственное удовольствие, особенно секс. And if you cannot fully give up, then you have to regulate it within the Grihastha ashram. А если полностью вы не можете его оставить, то его нужно регулировать в грихастха-ашраме. This is called regulated sense gratification. Это называется регулируемое чувственное удовольствие. Jai Jai, ребята, dear friends, see you soon. Have a good week. Всем хорошей недели, скоро увидимся.